This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ari ruzungu kadera azukuti gikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi nyepuno Arabura babaddi abachala Wele somwiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa ina guno omugogo wa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Mpewo ngekuyiseemu. No. Actually ndi bulungi nnyo. Oli bulungi nnyo? Andi ndabye mbadde manyi weeraliikiridde engeri Shalom gye baamutaddeyo. Abantu baatidde naye ekkomera litiika. Bati otunuulya just ebintu n'ogamba amaanyi oluusi gaba mangi. Naddala bino ebintu by'akantu. Maanyi gaali badde matono gasuku. Maanyi gandi badde matono. Ekkomera. Waliwo gwe ngambye ne mugamba tuba nno mbadde ngamba gwe. Ne ngamba olaba kisobola otuuka ekiseera nga it has become normal. Ekitegeera. Ekyokusiba abantu. Nga ne gwe bagenda osiba agamba okay kangendeyo. Naye nga repercussions zaakyo ng'omaze okikola munno. You get it? Olaba, the way it is painful, nga bali mu kusaayo omuntu, gwali mu muteekayo, owulira nga kyekyo. But waliwo time egenda okujja, ng'olina naawe kyoli mu kuyitamu nga kinene. Naye ate oba ensi bw'eri kusekerera oba ebbanga eryo bwe lituuka nga bakusekerera, ate gw'oba oliwulira bubi nnyo. Obulamu bw'ensi bwe butyo. Bayira bambi Shalom yannumye bambi. Nange yannumye naye for the first time nakulabye ng'omenyese bambi. Amaanyi gampedde. Ku ntambi nakulaba ng'oli mugumu. Naguma. Naye kuno bakutte ku mutabani wo ndowooza bambi. Nedda kati nze nno munnaye ate olaba nze ekimmenya tekibeera ekyo. Ekimmenya nze kye nalowoozezaamu the level of hate. By the way, nze kweyo process yonna nze ne Shalom namugamba kuba twabimanya bwe bali wano bamuyiribya batwala emmotoka bakola biki ebyo byonna nze oli omusajja gwe wampa omujjukira yantegeeza nanga nti embeera eri bweti ne bweti nze bwe nategeera abirimu ne mmanya nti kijja kubaawo era ne mugamba nti prepare yourself weetegekere for the worst. But for me ekinnuma kiri nti like nze nagenda okujja mu mawulire abayimbi nga balina ebintu bye beekola. Abayimbi nga balina connection z'abajjeno bapoliisi baani abo nga tebakwatibwako. Naye yali abonaabona ate yali muwagizi. Ng'omuwagizi yejjamu obusente bw'asasula ajje mu show ne bayimba ebitakwatagana ne bayiwa show ne batajja oli omusasudde okujja kukwanjula kwo. Gomanyi kye kitegeeza osasula omuyimbi okujja kukwanjula. N'atalabika. Oba najja ye ku ssaawa eyo nga nnyeeza ekiro. Omanyi kye kitegeeza. Oba okitegeera kye ggamba. So the pain gye n'adde mpulira teyabadde nti Shalom baamusibye. Because well he knew this was coming. But going forward ekyakoleddwa president kye yasetingiddwa omanyi waliwo lwakuba nti Uganda waliwo ekintu ekiriwo the only solace we have nti
Katonda kyada kyatuyambyeko nti abayina obuyinza baba buyina tebalina nnyo malala nambeera okitegedde naye bano abaagala okubeera kumpi n'ababuyina oba be bawaddeko ku buyinza okitegera kyeggamba kati Solace gy'ofuna nti nalinda byeko ono era time ejja tutuuka n'ono mukole ki mulabeko kubanga gavumenti eno ina engeri gyekolamu the moment you lose popularity ng'ekuggyako engalo ate ina n'omuze okukusacrificinga ekukanyugira embwa zikulye okitegedde nega nti bulijjo bwotwalaganya tubakuwadde kabakugaayeko naawe obawulire I don't know how they do it I don't know if it's just coming full circle but it happens but what I know okitegeera what I know Kasuku is munsi ng'okyali mulamu tosobola vaako nga tofunye sheyayo butereevu onfuna butereevu tosobola vaako nga tofunye sheyayo it is the same thing nga bw'olaba mu families aba stepmothers bamaama abatulugunyiza abaana babannaabwe yagalagaana sheyayo emala n'ekutuukako bw'otagifuna nga ggwe omuntu muwala wagifunako mutabani wagifunako in a painful way but all in all gwe manya nti oyina ogirabako katonda tasobola kujjawo nga tolabyeko onfuna bw'obanga obadde oyina things you do in darkness katonda yakuswaza misana butereevu okitegedde yes mu kuswala emisana oli lwamanya nti nekiri yabadde akigira nekiri yabadde agira you've seen abantu bangi nga bw'obadde ogamba mu government nga omulaba nga abadde silent abadde talina kyakola abadde awo nga wano mu face mulaba abadde nice munaga katambi kagenda okuggwako nga bagamba yali sente za gundi bamutadde luzira myaka 15 era so in darkness oba gokikola in darkness oba okikola weekwese ye katonda ayina waavaayo n'akwaniviringa n'agamba nti okay now your time is now kyogambye nti yagalagaana time etuuka ne bakuteera embwa nezikulya kati they throw you to the dogs you get yeah. And maybe ekirala okay for me waliwo ngambidde nti I looked pained waliwo kye bayita influence peddling influence peddling kwe kulowooza nti Kasuku olw'okuba manyi IGP nze nsobola okukola nga bwenjagala okitegeera nja kubira IGP oyo bamusibe ono bamukole be bati nze banaaba baagala okunkwata wabeewa nteerawo omugongo kati ekyo kyokka nze buli wenkiraba nga kigezaako okukomawo naddala eno gye tuli omanyi ffe eno gye tuli olaba ALLAN CRUZ ffe lwakuba ffe tukuba kerere nnyingi beno balaba aba YouTube aba TikTok oba ab'amawulire naye tetuli nti oba okitegeera abasajja abalina ssente amaanyi obuyinza gye bali so buli lwendaba nga omuntu alinga ffe waliwo embeera eyezze kuba kati ffe oyinza okugamba tetuli muntu wa bulijjo but tuli awo bw'otandika olaba influence peddling in matters nti kati tulina omuntu asobola otutuula naga nti nayogedde ne gundi ne mugaa kino ekintu kyaffe nawe gwe nja kukola benja osooka neweesikamu noga gye tulaga wazibu bwe tubanga wano we tuli wano we tutuuse bw'oba osobola otuula awantu oli ku kooti ogenda owulira tidedde oli yagambye okutuuka wano oli yagamba mbu oyo wa nopu tava wa Bobi Wine simanyi akolera gundi okitegeera now coincidental ogenda kwesanga tutudde wano ng'omuntu bamutaddeko omusango gw'obutujju mugenda okujjukira obbaga nti bana ebyogerwa si bituufu ng'omuntu yakoze eki so my worry was there kuba nalabye ebintu ku kooti awo cha wewe olaba system n'ogamba oba kitegeera kyeka kuba tukwalaba omusango gwa Ntambi gwali azikiriya azijangu ku police tutu newola nali nga ndi because I knew that bamuwabidde which is okay you're okay to seek justice legally naye walaba bamutwala ne bamukkiriza n'akuba amasimu banengenda mu kooti n'atuuka mu kooti ne bamusomera emisango ne bamugamba ojja kudda ku luno tukuwe bail
oba kitegedde naye kuviira ddala wali we baatandikira bw'ate emmotoka tugikutte emmotoka yatomera omuntu omukazi omusirikale yaliko bamubuuza nakatezi baŋŋambye ebirala ate kati Kasuku kankubulire kankweyo ka story kali eyo waffe ku kyalo mu kyalo eyo waffe eyo Jinja waliwo ekiseera wootuuka n'okola ebintu ya waliwo omukyalo eyo waffe yakola ebintu nga omanye ebintu by'abakazi lugono afudde Kasuku walolabeko momenti nga batabani bawala b'omukyalo oyo bayimirira ne bagamba nti nga nabo kati ku kyalo babeera awo ne bagamba wabula maama akisusiza okitegedde wabula maama akoze eki akisusiza omukadde oli yatuuka ekiseera ng'ali ku kitanda nga basse baaloze abaana b'abantu omukadde oli yatuuka ng'ali ku kitanda twagenda okulaba omukadde mu ddwaliro first born n'atuzza ebweru n'atugamba abala mutusonyiwe naye maama kawummule you get mutusonyiwe naye maama kawummule era kukuziika abaana bennyini bagamba tubeewuunyiza mu bungi bwe muzze naye mutusonyiwe you get yeah. Time comes abamu tebagimanya abamu bagimanya buli lwoba ng'olina tough time gy'oyitamu mu bulamu tuula wansi analyze your life story baani bozza olinnyako baani bozza ogiraba oti baani bozza ng'olina that tough time yeah? Oyinza okuba oli muvubuka mama waafudde oba taata waafudde bati afidde mu kaseera wobadde omwetaagira tunuuliranga nnyo ebiseera by'obulamu obwo obadde ozze ng'obeerawo ojja genda okulaba nga naawe olina bozza olinnyako biki so nze all in all is buli kimu kiwa obudde time yakyejja buli omu yamanye engeri gy'ojja receivingamu pain eyo gwamanyi abo oba okola ettima lyo gwamanyi abaana bo olibo balesa otya ab'enganda zo bali babagira batya will your name be a recommendation yeah ng'omwana we asobola okugenda n'agamba nti I always hear you ng'ogamba nti namukasa yayamba abantu nga namulimu n'amaga mama wa Kasuku yatubeerangawo so byonna obikola but that moment where your name will be a recommendation ng'oli atuuka n'agamba oli mutabani wange naga nze mutabani wa ALLAN CRUZ naga bambi igayo oyo yakolanga ku YouTube omwana oyo nga yayamba gwe mutabani we kati how will your name appear mu maaso eyo onfuna exactly. So let's give things time yeah the right thing ekiseera ekituufu kigenda vaayo nga bwe njogedde akatambi kano kayinza okukoma mu maaso eyo ng'eddoboozi lino ligamba nga mbagamba nti time erituuka olituula wansi bw'oti ntaka yeah nze ndaba video si mu bubi ndaba bu video nga Amini alina abaana be you get neŋŋamba kati ebiseera bino be baalina power nga agamba mukyala we tuula wano mu maaso agamba akaana ke bambi katuule wano emabega ki you get nga power was then you know kati n'otunda saazo n'ogamba oyame okitegedde so it's time so yeye embeera eriwo for me the bigger picture is that okitegeera era ezimu ku nsonga ebyanego byanga n'abayimbi ennyo buli bagezangako okukola influence peddling ngambagamba kyemukola mulwanisa mulimu guno osobola okwagala okuggira Kasuku n'otajjira mulimu okitegedde waliwo ebintu by'okola nga ojjidde mulimu the moment you start creating fear the moment you start intimidation obeera okimye mulimu ate ng'omulimu ffe tugubaddemu okitegeera muzeeyi emirundi yaŋŋambanga nnyo nanga nti Kasuku mu ab'amawulire abamu abagenda osembayo naye mulwane nnyo okulaba nti omulimu gwe mwasanga gubawadde gubawadde
mugulekawo nga tukyali eri mu mainstream awo nga nakatandika okukola naye nkyakola ebyo ya mainstream. That was his message to me, and that's why abayimbi nababeeranga bubi ebiseera ebyo ebimu nga ndaba nti buli lwe bajja baba baagala kujjawo ALLAN CRUZ gwe tuyimiriddeko, kitegeeza tugenda kuba tetukyalinako twesigamye, bwagenda ffenna tuba tukoze eki, tuba tuyiise. So ye embeera eriwo, but regardless we move, that is life. Ajavaayo. Christmas tagenda jirya Christmas tujja jirya naye, that assurance I can give you. Tujja jirya naye. Christmas. Take my word. Now tuli ku end of year wrap up. What a year. Omwaka nga gugwako 2025. Wow. Katonda banatusaasira, Shalom yennyini yagenda okukola what a year. Kuba December yajja okuggalawo December. Nkubulire. Omwaka muzibu gwa kumanya. Paka nalaba Shalom ng'akola interview n'entambi. Okitegeera. Tamanyi nti bambi. Ekijja. I don't know, but omwaka nga tegunnagwako, anything can happen. Before that first. Tutandikirewa mu Apple, Mufti Mubajje yavayo n'agamba ayagala TikTok bagibanning. Netumwambala. Tetwaddamu muwuliza. Abaana baali bamugayiriza ku TikTok okwo. But I think Kasuku naddala kati kale bw'okubaamu emyaka gya kati nga batata baffe bambi alaba ka clip nga kamu ng'oli omwana abadde amuleetedde eggaali ne beetamwa. Okitegedde? Nze ndabyeko abantu bangi aba bizinensi ng'oli avuma TikTok bakoleyo ba TikTok nga sawa zinagamba waye ka apo kayambye bizinensi yange. So I think bambi muzeeyi waffe yali tafunye bulungi gundi guidance. Mutya video eyo giina ojja kulaba bw'oba ogiina ojja gituteerayo awo ate kyamala ne kiggwa kitya yabivaako tetwaddamu muwuliza. Naye gwe abaana ba TikTok empisa anti abaana ba TikTok balina empisa naye balina mbi. Omufiti ebyo ebiseera baali bamugamba oba baatunda ttaka Sembabule eyo, ndowooza be baali bagamba ettaka lye Sembabule eyo ndowooza eryali livuddeko obuzibu, abaana ne bakwata wansi ne waggulu ku TikTok okwo. TikTok has become a problem, and I think time will come when it will erupt into violence. When we had Facebook, the government of Uganda closed Facebook, but I think TikTok is worse than Facebook. I think TikTok is not being regulated. I for one, recently was in a country where TikTok is not existent. It's non-existent. Then I said, "Whoa, this is good," because TikTok is for idlers, for content seekers, for those who have no sense to say. That was Apple for you. But of course mo Apple mwennyini Fiki Gaza bamusiba. You remember that story? Fiki Gaza Palaso. Yali Fiki Gaza Palaso. Mwenyewe bamusanga Black Sugar yokatusanga wano. Black Sugar tusanga wano nyini. Palaso yakiriramu omukono. I'm not sure. Naye ekyo ekiseera kye kimu lwe baalinga nga Fiki Gaza agamba Uncle Pimple. Terwali luto. Lwali lukulu nnyo. Twakyaza wano Black Sugar. Mukwano wali omuwala akola ku BBS awo. Babasanga mu nnyumba y'emu. Tojjukira story ebyaliwo? Anti yo Betty. Story eyo nga bwe yali. Mutyaba you have that story? Osobola okuba ng'ogiteerayo. Gaza is coming to court. I think he's there by now. They said court is at 10. Supposed to come to court. Bamujja at a TV producer's home. A female TV producer's home. What are they going to do? Bali be sampichi. Put it in English. Bali bakolachi? Be sampichi. They were playing Ludo.
They were playing bali bazaya snakes and ladders. Bokube no kachira. Then no yamukano kuchitwe wano, the mouth of the snake. You go back down. If you land on the mouth of the snake, you go back down. What? Bali bazaya snakes and ladders. But why is he in court now? Now they say they found the camouflage at his home, military wear. They found pangas, but then they say we are yet to know actually the exact case. But the eyewitnesses say that there is a member of his gang. One says there is a member of his gang who ran away from prison. Then another says there is a member of his gang who killed someone. So he's in court because he's the over obstructing justice, so by investigation. But anyway, he's going to court today, so we are yet to know exactly what the problem is. So they if he goes to court today, because the last I heard he was supposed to appear today, they read him the charges, and then he goes to the. But he's not in jail. He's in prison. He's in Gundi police custody. Yes. So then he will go to. Goat gets thin. Mbuzi ekoga. Ali mbuzi ekoga. The Baganda say prison is mbuzi ekoga. So have you heard news like on a Luganda station? Ojo we have na badembe bakati bakuba bisoko. Solomon Kawesa, that's Solomon Kawesa. Yali ombalizi w'ebitabo ministry myasaba minister omukulu Kazinda azeyo mu mbuzi ekogga. Eyo Apple naye guno omwaka abantu bageze mu makomera. Omwaka guno bw'oyogera ku fake Gaza oyogera ku Alien. Kubeera bw'oyogera ku Alien mu Apple siro bamukubira ejjinja yali Apple. Alien bamusiba yali yiganga. Alien bamusiba gundi ki? Last year. No. Alien bamusiba si last year. Was it last year, this year? It was last year. It was the end of last year. End, yeah? Okay. Yes. So kuno yali yiganga. Yali ava ku Kivvulu, I think. But sinna manya reason ntuufu. Exactly such thing. Sinna manya reason ntuufu lwaki abaana be waffe bayiikiriza nnyo Alien. Sinna manya reason ntuufu. But maybe he knows. Maybe one day he will speak out. Kuba ne juzi yabaddeyo jinji eyo. Ng'era beekola biki? I don't know. Alien tajirangako mu musoga yenna simanyi nsonga yena na our side that side but njagezaako kubuuza mukwano gwa bamuta Shamlove ambulire what did Alien do abavubuka b'ebusoga eyo mu mwezi gwe gumu ogwa April Bruno K ne Crystal Panda champanya ya splitinga naye ogwa Bruno K ne Crystal Panda bava mu Kivvulu mbwenga bananeegaana nze nja kwogera bwenti according ku side gye nawulira awulira naye nga Crystal ndudde Panda ndudde naye tuludde ffenna nga tukola youth shows naye nga si mwangu ku ssente sigamba nti si mwangu ku ssente naye Crystal akayanira ekike Crystal Panda akayanira kike and Crystal bw'aba yakoze ekintu ayagala ensi ekitegere nti ekyo nzi nakikoze kyange kiki. I think that time waliwo misinformation. Yes. Baali bakoze champanya kati mu champanya ne balangiramu Easter. So ndowooza Crystal Panda teyali clear engaba neneebeera etya effort gy'oteekamu ebeera rewarded etya. That's what I want to believe. Nze mu kulowooza okwange kweyo story balabika baleeta idea okitegedde idea nebaawo idea bwebaawo kyekimu ekyaliwo nga chicken ne shira okitegedde Crystal headlining atandika okussaamu essente kati nga bamanya leka Bruno ndooza n'agayalamu naga kirabika kitulina bye tunaafunayo bye tunaafunayo kumbe ono ye ali serious nnyo kubanga nze ngenda okukola interview ne Crystal Panda
nga Krista agenda kujjayo kyapa kye. Yagulamu n'ettaka. No, yasingayo. Okitegedde? Ekyapa kye. Kubanga nze tukola interview ne Crystal Panda ku kabira wali Makindye. Nga Krista ngamba mwana bwe mbadde nzije eno ne ngamba tukole interview kubanga mbadde ngenda pickinga ki kyapa kyange era bino byendaba biki mwana nze nateekayo ettaka lyange. Pazi interview yo yekibwatula. Awo. Okay. Awo omukulu n'akola. Ayinza okuba yateekamu. Yateekayo naye nga yateekamu emotional support. Bruno K. Nga yateekamu emotional support naye nga maybe physical money zaite zenkana nga za Panda. Kati Panda yayina twala bigger share. Okay. Okuriyetinga champagne eyo nakera ku macha. Gwe ng'omuntu nkujira gojo okweronderawo byagalo twala. Yes. Nkedde ku macha. Omanyize 6 ku babala. Ewange sawa mberamu oluva ku mulimo waka. Gym waka. So budde bwe kirombera idol. Esther Mutesasira mukwano gwange. Omwalo oyo bo mumanyi. Mwala wa Julie Mutesasira. N'abantu abalala bakyali bange. So one night nkwata esimu yange ngenda live ku TikTok. Nga sinali sigenda nga ko live kiro. Ngenda live. Tandika okuvibinga n'abantu. Day one ndaba abantu bayika bangi. Esther Jako. Nga abantu weyongera bali mu 13. Nze ne Esther tuvibe chinde tali kumbuza do you love me? Nga bola Miki bwabera nono omuwala hala. Hala. Kati ndaba abantu bali bangi. Ngawana abantu bonna balaba just vibe bichi. Ningemuke kambere wano the next day nemberawo. Nimvibinga. Kati mu comment mu ba viewer ndaba Bruno jali. Musindikira request nga joining ndaba DJ Roger wali. Ngabo bachali bange baserebu we bali wano kuba Bruno mbera naye mu gym work out together. Nga joininga. Nga tukivibe chikwata day 2. Day 1 naliko na Anne Esther. Day 2. Ngambuza abantu banaye tuberewo wano tuvibinge nga mbuli kasera justi. Nga tubagamba yes mu comment section. So tujitume nali jana jituma ba night bichi night vibes bichi oba after 12 oba after midnight bichi. Anu bagamba tujitume champanya kigambo oba nali simanyi na chitu training eche kigambo. Nenga nda abantu bagamba champanya nga simanyi na kuchiva. Tujitume champanya. So it was after when alabaka clip ka bana. It was after naming the show champanya. Bano mu comment section be bali kigambo nga simanyi na trending ya maso. Nga simanyi na kitegeza nga batu vibes champanya vibes mu comment section nga kisinga mu nyanga okay. Tujitume champanya vibes champanya live nali njitume na chimpanya simanya kwigamba ngendo kulaba after naming the show ndika clip katambula akabana nga bababuuza champanya ningamba ebana bana bachogera abantu kwe bachijja kati nze nali simanyi. Okay. It was after then kati I'm going to be honest with you. TikTok show we yakwata waliwo bakyali banga abatuukirira besijja kwogera. Buno mujjeko mwana record yembi agenda kugira wado ina clean name you as Crystal again you know abefula abawa amagezi. And I understand I understand where they're coming from because they know me. Because bainenge bandabamu noli kugamba omuntu ayinenge akulabamu noli ayina akulabamu mujjeko Bruno tomuza agenda kulabisa bubiri nyali agenda litanishinga ochegera that is like day 3 awo ngewe nibagamba musajja muwe chance na ye kanda bebwe kigenda omanyi omuntu wato mumanyi nnyo omwanga chance no mutegeera. But I've never told Bruno this, and I've never told anybody this. But I just want people to know where this comes from. Balekerawo kuzalawo omusajja nti zenengamba omusajja mumuleke. So I took my stand as a person. Nengamba I want him to be on this. Because nange nalinja ganda beside ye endala from what people see, simanya bichi, simanya bakazi bichi. Nengamba omusajja ina vibe kabeereko. I took my decision as a person. Nengamba kabeereko. Nekitandika okukola kyokwata. Nenetamu idea y'abayimbi nemugamba bla tulichimu kubayimbi. The first artist going to contacting her. That time nalingenzo kula bebe cool kugundi ye wali nemugamba ko bebe jango itemuko. Nangamba ngenda kujja. Najja nko bebe. Cindy azze.
gundi ate boleta abasitanga abo abantu bagala bawulira simugana nga kwetuli sina buzibu na muganda wange nze blood embassy kwa respect sikola nawe I work with you because I know choli ate nkwa respect ate manyi kyongattako aina kyasobola okugatta ku kyo kyesobola aina nyina kyengatta ku kyo kyatasobola so nze sinzawuliriza ebigambo by'abantu nze when I decide nti ngenda kukola kino nzo mmanyi mbeera waawo unless if you disappoint me as a person so nze sina anything mbono ye munene ono ye mutono ndabye abantu ba downplaying Bruno and I don't like it, man. That's crap. Kutumanyi effort ya muntu jata. Olia ina kyagatta ku champanya, ifula champanya na kyagatta. And I don't like it. Sagala kuwera ngo muntu agamba kupanda ya singene tebindi anze mwana. Nja kuba bwe nkola nawe. But I believe you're good. Nze sikola na muntu ata West Mind sina taina kyagatta. I work with you because I know there's something you add to me. So when abantu nga take a once I'm like, do they even know what goes through? So I want to sing. They need to stop. I believe I want to sing at the Roman side in Bruno. They see what they see and they take what they see. And I think abantu batunulira champagne live. Most of the cases balabanyonga Bruno atwala side yebyo nonese. Najana aine bigambo byatero kozesa byosobola kuisa kumpewo. Kati abantu bamutwala that way. Ekitachenenge kigenda kubako samu ngamwe abera ku champagne. Buli mu character eri ko ku watu walize wento wena watu wali. Towali awa faking out. What to so fake? You can't fake. Tubade ko for almost coming to 4 months now. You can't fake that. You can't. And you don't know what you faking. Which is the time that you go out. I know. So you can't fake it for a long time. Olwekivulu kineno, whose idea was it? Yebwe mwatula wansi omukolo Bruno bwachimwitiramu teyasoka kuchitanga gambe chindu kile kibadde ku TikTok datugenda kigejesa tutya okuba nti tufunamu abantu bano betwafunye. Well, I think it's not about whose idea. It's not about mbobona yale sorry because it's just about joint effort. Nzamumanyi njagala nyo bivula teze ni wasend. So it's something that because when I wanga is just a trend and Easter was coming, I'm like, let me do this. Okay. Mugamba blood is ngenda kula waiting. Nagala tuchikole. It's just a matter of trying. Wakwa abantu bagala nyo kiteka kunze tipanda yakoze what na. I can come up with an idea but execution tuswa kuwera bwomu. I know. Ngoja kuloza ndipanda yachikoze nenga ate noli na F48. I know. Weeri kati kutosobola jimanya. Otimaye ndi aleta mchala wo oli mama omwana $1 ku live. Na mugamba gula table za million simanye mumeka. Kati cyabantu bagala realizing but they just want discredit him and which is bad. So ina F48 yateka mu festival ata ina F48 yateka ku show. So I don't want people to look at me as me. Sagala nze kubeera awo nze gwe mulawa muze waka sibyaga. But of course enter Chibozi this year. Bruno Kena akola ekibozi nechikola record wano. What happened with Bruno K and Ali Muzungu? Ali Muzungu yajiga bakitandika babiri nga amanyi manji bwega ati Ali Muzungu agamba tebamubuulira sente zaali zikoleddwa tebamubuulira tebalina kye bamugamba awo in confidence eno bwe yatugamba wadde ka thank you teyakafuna kyokka nga yaleeta ne keeki ye in confidence bwe yatugamba eno naye naga nti ekyo kireka ne tugenda kukiddako kati ojjukira akantu kengambe nga shene etandika yagala gaana kati nga bwe kyali ku Crystal Panda ne Bruno Bruno okuwulira nti yalina okufuna share eri biga ne wano kyamutuukako Bruno actually yali Muzungu yali agamba nti yagamba ne Bruno ke tutandika osolooza onfuna kanaye kyamutuukako kano naye yavaawo si mumativu ye lwaki naye teyamumatiza kubanga baali ku live bonna share yasookera ddala yaliko abantu nga mutwalo mulamba yagenda mu mitwalo gyali esatu jali emeka jali esatu emitwalo esatu nenga ali kwali tavaamu yalina record kati ali naye bambi musajja wattu kwekyo ne emotional support gye yali ataddemu omanyi emotional support ya bigambo blood kikole kisoboka bane mtu wesente kuba Bruno ogwo muzete yagulina okukuba oluseke lwa live ano naye ateeka kwa yagira ki yagira ekintu tujje kati nga naye asuubira bwe kiba kiwedde tugenda kwata alisto nampa yakakadde naye bana kwana mu 5 nunga blood ebbirizi ezo alaika teyafuna ne keke teyasala awo wonna muti abansuubira ogenda kuba otuteerayo videos ezo live eyo nga bwe yali yasookera ddala okwawukana kw'abali
njagala okikole nga kiri juice omuntu ategeere nti apple yali tasaana tabadde wa muzanyo wano ndowooza omwezi ogubadde eddaala ogubadde gumu March ndowooza naye okuva awo guno mwaka tegubadde mu Masasi temubadde nga batuyambye yes batuyambye Katonda asigale ng'atukuuma amiina twakola interview ne Shira Gashomba of course an interview that raised eyebrows. One yayogera n'agamba nti ye mutyabo ojja tuterayo kana akantu Shira Gashomba we yagambira nti ye talya mmere ya mikolo ne kafuka ka challenge ku TikTok abantu ne bagamba oyo omwana amanyiira Kasuku olya mmere y'emikolo sikyagirya kati nange natandika okwemanyiiza okgenda ku mikolo nga ndidde okuggyako nga nze njirya naye nsigala mu katebe ne bagikuleetera gwe yampise ku mukolo gwo nondeetera kiri awo half waliwo oluusi emikolo gy'ogendako ng'olina okugenda ng'olidde egimu natandika okyemanyiiza at least genda onywe naye ye yagamba tasimba layini ya mmere mutuufu kati kabiiki of course awo n'ayingira ne Kuruthumu n'agamba ye tasobola kuwolereza mwami we ng'akiitinga nga bw'alaba Kuruthumu mu biseera ebyo yali awolereza Akram ojja katuwaako akantu ako mutyaba of course ogende ne ku Facebook otugireyo Kuruthumu kye yamuddamu. You don't drink. Kati nze siri mmere ku mikolo. I don't. You don't eat. How can I be lining up? I'm dressed so good. I go and line up on at a wedding. Ojolidde. Yeah, nsija ndidde era wemba nze just to honor the invite. But sisobola mboba waliwo ampise ku Eid bichi waliwo catering nze nyimire mbere mu line. Tosimba line ya mmere. Abaana kabave mu line bannange. Ate waliwo abantu abagenda ku mbaga by the way nga bagenze kulya. Actually bebava ne bagana ne diko yo tiyanyumye. Hey, people do that. Music, even to be able to boy, because they didn't eat. They didn't eat. Ngaje yazze kulya mmere. Kyechamulese kulya mmere. Tewali kirala. Oba mwogedde speech yani. Oba people do that in Uganda. It's crazy. Kasta they eat. Like why? Olabanze Kasuku. By the way, me before I stopped posting my private life, my social, like my relationship. Me, I love. I'm a lover. I love love. I love being in love. But I can come out and say, oh, this is my boyfriend, I love him so much. But if he does something that they caught him cheating, you can never see me, God forbid. Me on the internet, I said, no, that was when my boyfriend, he was cheating. You can cheat if you want, as long as I don't find out. But if I find out, everyone goes their way. But if, let's say, those small scenarios whereby they find out, it goes public, Tino, no, you're cheating, like it's everywhere. Mishila to come on TV nentandiko oku defending that person. Oh, banange tuli wano ku ankati kalakata. Shira banange omusajja wa mwabye. Nengamane chisoboka. I even thinking about it makes me sick. So you just go full throttle, like he cheated, or you don't talk about it? I don't talk about it. I cannot never ever defend a man publicly about cheating. Never in your life. You can show you love him, but you cannot say, what are you doing? That is like the lowest level. Got all signs that this is your guy. Yes, that's the lowest level of low esteem. So women should have self-worth. Yeah, you always have, you need to know me. Okay, these are the things. Me, I'm a lover girl, but there are things I don't entertain. I like a man who is so proud. Yeah, my man has to be proud. What is he doing in the club talking to everyone? That's why abantu babera bagamba mbushila akola choba. Bachogera batya. Afuga omusajja. Yeah, sikufuga wali abasajja nga naturally ali so proud. There sometimes you've dated nga tebakyanyumya naffe. Omusanga azze ku mukolo n'abawuubirako buwuubizi. Omusajja affe nga atwokyezza kajjambo. So that is it. But that's also okay. Yeah, like I have like someone like I'm currently seeing, he sits in the club the whole night. Sitting. Yeah, but that's his character. He doesn't dance. He doesn't stand up. Like, what am I doing? A man is dancing with everyone. He's talking to girls. Is like even now Snapchat. Banaya basaja men are cheating on that app. Snap yo ya tabu set. Snap ya tabu set. Nude videos. These tricks. These focus tricks. These focus tricks.
anti bazita streaks. Kati me I can't date someone who has Snapchat. Obo musajja nga akera ku machandi ya snappinga ndi wano did kino nina sente zino. No, I think I've grown. I've seen it through, like I've seen it all. You know, so you need a private person. Yeah, so private, like really private. So Sheila says yetasobola kukaya nila musajja. Nalaba bambi that lady yankwase nako. The lady, the Hajati, I think. I don't know her name. The one who was with the Sheikh. Oh, Kurthum. Yes. I was like, why is going on? Nga she's defending the guy. The guy. Like, what are you doing? Like, this is embarrassing. Like, women, stop doing that. It's so embarrassing. And even the interviews. What time ngomukchala tuchakola interviews ko bao. Wachitegera. Ebyo bya twina bikola when you're below 28, 26, 25, 18, 20. You know, even if he loves you, he does. Never know. Mchalo yayagala nyo bao nze sichirabangako. Because you know, there's that pretty Nicole girl, you know, she was reaching out to me. Era waliwo time yansanga okora sinandaga ebintu. Zera nabiraba, like the conversation she was having with I think the uncle. So when I saw her now coming to publicly defend the guy, I was like, and if a man is like that, Kasuku, old habits don't die easily. You know, I'm not saying it's cheating or whatever, that's their private life. Assalamu alaikum Assalamu alaikum. A beautiful morning. Yesterday na demo birthday excitement, alhamdulillah. Ono mchale yambaddeko okujjako okuchokoza omuntu ani yakugamba nti at 28 you can't get married. Where do you even get the audacity okwogera ku nsonga z'abafumbo? Nga we wampadde amagezi. I also advise you to talk about your dating and your gut issues because it's the path you took. Munange girl child yensaid mu ebisoomooza nga naawe wokyusa the ones you date. Naffe abafumbo ne tusalawo okuwolereza abasajja bye tumanyi ne bye tutamanyi as a personal approach to critics. So please talk about dating. Nze nvaako ndaba bulabi. Stay blessed. Shida nti yagambye ye tasobola kuwolereza musajja era nanga nti yeewuunya okulaba Kurthum ng'awolereza Kuramu ye yagambye tajja mu kamera. So Sheila says ye tasobola kukayanira musajja. Nalaba bambi that lady yankwase nako. The lady, the Hajati, I think. I don't know her name. The one who was with the Sheikh. Who, Kurthum? Yes. I was like, why is going on? Well, she's defending the guy. The guy. Like, what are you doing? Like, this is embarrassing. Like, women, stop doing that. It's so embarrassing. And even the interviews. What time ngomukchala tuchakola interviews ko bao. Wachitegera. Ebyo bya twina bikola when you're below 28, 26, 25, 18, 20. You know, even if he loves you, he does. Never know. Mchalo yayagala nyo bawe nze sichirabangako. Because you know, there's that pretty Nicole girl, you know, she was reaching out to me. Era waliwo time yansanga okora sinandaga ebintu. Zera nabiraba, like the conversation she was having with I think the uncle. So when I saw her now coming to publicly defend the guy, I was like, and if a man is like that, Kasuku, old habits don't die easily. You know, I'm not saying it's cheating or whatever, that's their private life, but it's so embarrassing. Waita banga ki Kurthum yennyini n'awandiika ekiwandiiko nti nkitadde bayawukana. So that was Sheila Gashoma's interview. Of course the MC Cuts yavaayo commenting ku eyo interview, but I forget what Cuts said. Amtyabo jja kitunoonyezaako awo. Kambuze. MC Cuts alina bye yayogera awo. Cuts yavudde ku NBS. Simanyi. Have you heard the rumors? Sinnabaziwulirako. Naye nja mubooza. Nasooka gawuli eyo wansi awo. Nejuzi yakoze interview oba ne Shalom ng'agamba ebintu ya TV simanyi oba bimutamye oba biki ssente biki era kuno ali mufiyewe bambi. But for me, if you asked me, ate Semo Bobi, Douglas Lwanga, Katsi, noza bebadde basigaddewo ku generation yeyo abagamba nti tumaze wano emyaka 2 10 n'okwambuka bebadde basigaddewo, and
show yaabwe sigiraba, but yes, but at some point nayagala ogambako Douglas aina Purple Skills Clinic, aina so many initiatives meza partnering nga Ministry of Gender, Ministry of what, you know, mundo omwo aina ebintu byakola bingi nga njagala mugamba. I also believe, I think it is time, because yeah, if it is in terms anyway, I don't know, because I want to kubaganya ku birowoozo. He was actually meant to build a podcast studio of his own. Yes. And that's a direction yenamga nti, you know, because kati olaba Skills Clinic abantu abasinga anyway. Nze nali nkyali ku TV nali ntaddewo nga ngamba nti myaka nga nali mbala after this year olwo be buggwa, maybe next year gye nvugako halfway nveeyo nga believing nti, because well, everything being said and done, mina sharing nga content ku, for example, nkoze interview naawe ngenda gita oregulo nga ku big size show nsoka ninjizanya. And I chanyamba nnyo nti nafuna aba following a channel bangi abajolaba, so nembeerawo nti much as the pay wasn't a lot but also not bad, nalinda nga the social capital pushing ate kino. So at some point nange nalowooza muntu oba cuts neddaga bakyaliwo because of that, but nengo olaba TV eyo bwogirwako otuuka ekiseera TV ne radio otuuka ekiseera n'obanga nawe mwenyini weewulira nga byogenda okugamba abantu tebikyaliwo. Naye ati kati problem yaffe kati now with like those TVs and radios, kati sawa no next media senga yakola structure where they go and train people like Cuts. Kadora Cuts nogera no training music scheduling nabeera nga ogenda muwo omulimu, because music scheduler muntu w'amaanyi nnyo. No musomesa music yoyo bwe bamuschedulinga, because he has interest there. It's a job jasobola otuulako for the rest of his life. Binary TV station nga nnya kati, binary radio station, binary from mobile, you see how you incorporate them, okitegeera. But at their workplace they duplicate titles. Title ne bagikwasa naye ngeri duplicated naye nga mu kituufu kyokola tokola ki? Strategy of music analyst. Kati kyekimu ne gundi ne Daaga. Singa Daaga bamutraining adda okuyingira management. Nti asobola okubeera PD wa TV, asobola okubeera production manager, you know, over the years. Now the problem kati gye tulina nti omuntu structure eno bw'oyingirira ku kya presenter kuofiira awo, so nga ate bandibadde bateekawo embeera nti bw'oyingira nga presenter ogenda kumuvinga oproducinga show yemu, omuvinge waggulu odde ku kya production manager, omuvinge waggulu omalirize nga at some point oli head of radio. Oba otegeera kati now people are stuck there. Nze nkiraba nnyo ku Sky Sport nga tulaba emipiira. They can never bring omuntu okwanalizinga about football nga teyagusambako. Rarely do they do it. That's why their production yetuke sana enyuma. Yes. Kitegeeza nene mabega bola banga ba producer asokuba nga either yagusamba, webale, either yali coach, webale, nola banga bakoze ensobi referee all ne bamuleta referee. Kitegeeza abantu abali emabega babeera batuli mu era we ya Kasuku akola ku mpewo, producer yali simanyi yajjanga accountant bamugamba nkakati producing mu Kasuku. And the industry tegenda kwekwata wamu kuguma singa tetutandika kukola bintu ebyo. Kuba kati at some point omuntu balaba nga Daaga ye boss we, well, there's a level of respect you have to give him just by virtue of he has been here, he has done it. Kati bwogattako ne ssente okubanga ntini, because now Cuts is like 40 years plus. Kyekimu ne Daaga biro tandika okulowooza audience eri, okitegeera. Cuts yakusooka ku mpewo. Yansookako. Ne Daaga wamusooka. Daaga yansookako naye nali nkyasoma nga akola 2008 Katogo. Nali nkyasoma nga ali Katogo. 2008 wali mu high school. Yes. Kasuku ng'oli muto bambi. Daaga yali ku Gondi.
Daga nsoko mulaba nga ali ku record. Nange. N'avaayo n'agenda Katogo. No era Katogo yamukolera ku record. Ne ku record yaliko. Katogo yamukolera ku record. Yeah. Ekyali kinconfusing. Waliwo record yali wano ekamocha. Anti bwe yava nedda mu industry yawali. Anyway, yeah. So but Cuts, we wish you all the best with whatever you want to move ahead with. So your interview ya Shira Gashumba, and I want to believe that interview was our biggest interview this year. Ya Shira. Yakola views meka. Ya chenjagala olaba. Njagala views ya tu grossing omwaka guno. Yeah, this year interview ya grossing ya emitwalo 10 mukanana. Enako zino ku YouTube nno kizibu ofune egondi y'emitwalo 10. Yes. Ngeri ba TikTok aje batandika otema mu account. So eno ye follow up ya MC Cuts ne Dr. Kuruthum ndozo giraba. Ntyabo solo bijja yao. Follow up yi yao. Then ne Johnny Segawa ne yavaayo kumugamba nti va ku mmere. Emmere tulino jirya va ku sala. Totawana na sala. Toyogera ku sala. Uncle John. So yeyo neba mishira mukwano go bambi. Akokyayo. Ne next year agenda kumpayo akantu. Ne next year nganti we shall be doing it whenever you're ready. Era ne next year. Naka center akuwayo. Naka center ampayo. So yeyo ngabwe kyali awo ko Shira Gashumba. Then of course mu mwezi gwegumu Bruno K yawangula omusango gwe yali yawabira aba Black Market. Black Market Records copyright case. Sente tazikwatangako. Tazikwatangako. Bakola appeal ulasembo uli nga bagamba musima musango balina guwoleza oba America. Nga bagamba wano ebyali wano kooti bakoti anti alina jurisdiction yeguwulira baba aguwulira mu bukyamu kyena sembo wulira nga bagamba awo seza senete banazimuwa tanazikwata ko katonguzi za fezo nazo naze twa Bruno zaafira ki zafa. But it was a landmark case by the way. Rakubanti abantu banji they didn't follow it up. We never had actually market sensationalism you are taking over. We never had that deep discussion about what that judgment meant for the bigger industry, because abantu banji bali mu shape ya Bruno Keyo nti music bamutwala yenna ng'otunula kasita tuli bana mtu nakola ekiddako omuntu nalya mu music wo okumala ebbanga. I think this year kama Ivan we bamuwangulira noza Palaso gwe bali balopo baki kama Ivan basoke bamuwangule. Those cases are very important, and at some point we shall need to revisit them. They have landmark rulings, but because to just sensational, we never get to visit them very well to get to understand what happened there. Black market hiyo jolaba mu mwaka gwa 2020 nga tuyingira lockdown, actually nga tuli mu lockdown, nina guy yantwaliwa ku black market bamuyita Tony Ocean. I think he broke our by then. Netutula nabo on the table ne to agree nganti bajja kunkola enyimba 16 ne video zaako. Nje contract eraningira mwaka gumu. Ne mu mwaka ogwo mwezi mukutamuze twakanyako is kufena amenya contract n'atatukiriza biti biri mu contract wa kugivaamu ne tukiriziganya litandika okukola. Ku nyimba ze bankola oluyimba lwabayita omuwala. Oluyimba lwe bankolera. Olulala sijja ddubala kuba tebalusindika baalukola ne lubeerawo bweru telwakola nga bulaba omuwala based on what we agreed on. So bakola oluyimba olwo tutuuka okuluta. Oluyimba tulutanga leero ne wayitawo ennaku nga 3 ne bata andere video. Kyankosaamu kubanga omuyimbi omu gwe nali nnyimbe naye. So toyinza kuta luyimba lwange nota oluyimba mu space 3 the same record label.
ate on top of that baite basindika luyimba natoba n'oluyimba olwo nintoba nalo paka abaana ba TikTok we bansaasira ne balusindika ne lufuuka ne lugetinga big ne lukola numbers ze lwakola ekiga ne luyingira Apple countdown ne lubeera ku Spotify kubanga ku Spotify luweze millioni 3 eza views eza streams ekitegeera ku YouTube olwo luli mu kakadde kamu kitundu ekitegeera lwakola bulungi because abaana ba TikTok balusindika bututuka okugyayo ssente nga lukoze ssente ate nze saafuna bampe emitwalo 2 egyaki egye Uganda. Wagezaako kuwayita mu kule ku table ne bagaana okujja before court. Twayita Mama Alima kuba Mama Alima ye mama waffe mu music industry n'atula wansi n'abo abantu n'agezaako Hanson bali luno naye yaliwo Hanson bali luno Mama Alima ne batula n'abantu ba Black Market era ne batulaga ezzalawo oyo yennyini yo Shadrack Pastor Shadrack Kisemi yasinga olemese negotiations zo mbeerawo ne bandaga nti nze nina okugenda ku mavivi mbeegayirire bwe twalaba nga kiganye ne ndyoka ngenda mu kooti so I tried to mediate with them twogere mu contract ne mwalimu ki ekyenjawulo mwalimu kuproducinga nnyimba ki ekyali mu contract nalina ofuna 70% royalties ku nnyimba ezo bali balina okunkola ennyimba 16. That doesn't include bookings. Kuba ngamba bochi basinga okufaako is streams. Sente za booking zange. Simanya booking kibiti ogenzo ezo streams basinga okufaako. Ne sina reality yonna gye nafuna. Okujjako emitwalo egye Uganda. Tukaje nafuna. Ate ngendo kizula nga mu contract temwali mu nnyimba zange enkadde nga nazo bali mu distributing nga tebambuuzizza. Bad distributing enyimba zange enkadde nga One for the Road ebisaanyi nga tebaneebuuzizzaako ne bazikubako ne copyright strike mbuzaabo so they breached the contract. Ekyokusatu bantuza mu contract y'ekifere bajja wano e Uganda mu bufere eyo company gye bali bagamba ya Black Market LLC lawyer wange Ivan Bowe ne Ferdinand Muhaise bangamba it was bajijako license mu 2000 bajijako license so by the time mutukeno ingira contract eyo yali teriyo kigeza bafira banyingiza mu bufere akote okulinga kwa milioni 13 ziri wathe oba ntono so agament na nyingi because I was expecting more but it's okay I don't mind it as long as ekisinga obukulu kinali nsinga okwagala freedom yange ya music wange gutumanyi kikikulu kingeri gye kiruma kubanga okola music naye muntu mulala yamujjamu ssente ngate talina kyateekamu ababami bantadde ku mbeera paka kati babadde nga bakyanteeka ku mbeera era freedom yange ya music gye nsinza osanyukira bwewaawo kize ne ssente naye tujja gendera awo bakyensinza osanyukira freedom yange ya music. Kakati omusango waguwangudde kyekiddako era ekiddako baloya bange kwenforcinga judge ya orderings ate saagala Black Market erowooze nti bigenda kuggwa kati wa law firm gye nkoze nayo tezannya bagiyita KAA tezannya mu mupiira oyinza ogamba eringa bwolaba Barcelona oba Real Madrid abagimanyi so tebalowooza mbu byakomyawo. We are going to genda ku hitting the nail in the coffin teri kuzanya tibalowooza nti bikome just ku social media na bigambo biki they will make sure they will enforce newe bakola appeal we are ready newe bakola appeal we shall present the same evidence so let them know that we are ready for anything. Of course mo April we marked 5 years as Kasuku Live. Wow. It was a major milestone. We marked 5 years, we cut cake, we ate and drank. Yes. Ona no mutiabo bitekayo ebintu. 5 years is no sibintu byangu. Then olutalo lwa Shalom ne Tamale Junior awe rutandikira. No, olutalo mbadde manyi walulimu. This year. Teyali this year? Nulaba one.
awo lutandika ne Kasuku I think obolo olutalo luva ku ggwe olutalo we lwava kubanga Sokoli olutalo kankubulira olutalo we lwava as far as I know Junior yagenda n'akwatagana ne full figure yes nozoba ne mu church de bagenda kati Shalom n'agamba oli nti nze omuntu avumye maama wange bintu byonna byonna bye baavuma maama wo okay yali ku interview sisobola kukola ki kati ndowooza Junior ekimunyiiza I think he felt Shalom would have told him that one-on-one not in an interview and that is where everything began from as far as I know yes you can get us that video you can get us those two videos eyayogerwa wali neri eya Shalom noli wamuddiramu awo ne kabikuka nze kankubuulire ngo kyatunulira ebyo neze njagala nkubuulire nze omanyi nze nengerera wala Kasuku olutalo lwa Junior ne Shalom luva kuggwe how Kasuku yali mukwano nnyo gwa Junior nedda uliriza kyoyagala okunnyonnyola wakingamba nti si kituufu but then I was still talking to him anti uliriza bonna nali njogera nabo uliriza bwe ngendo maliriza Junior Junior yasooka okuba kyaliwo before Shalom not so Shalom simanyi waje mwesanga naye n'omugattako kitegedde mu nsi mulimu ekintu kye bayita okuba olabwa nze nsobola okubanga oli Sharifu mukwano gwange nga kyali wange nnyo okitegedde nengattako oli Jose okitegedde bwe ngattako Jose ne Jose nentandika mu treating nga bwe treating ono onfuna mu ngeri ennungi okitegedde eri abantu abamu nga balina ebbuba mu mikwano he doesn't want to share Kasuku with anyone that is not the case nze nkubuulira ebbuba lityo okuba lyaliwo issue yabo olaba gyeva njagala tubeeraawo singa tekyali ekyo twandiwuliriza ekyo but I was with him no we accommodated each other era nze teyakiŋŋamba at least yandikiŋŋambyeko but me as far as I know even when I was still talking to him those days he was very positive his issue was one nti oli yandibadde aŋŋamba in private kubanga Suku you a good friend okitegeera you a good friend because the neighbor has to come here today because most of the people have not managed to come. My name is Kamale akwata kumama full figure asoka yita monzi omwana namumaze era afunye amasimu okuva mu bakulu b'amajje olwaleero mama nze kyanyiziza kyabadde nze kyanyiziza mama kyabadde kimu nze byonna babiŋŋambye era alien skin my brother nkusaasira byonna ebyakukozeeki ebyakufuseeko omwana wa ssenga wange mulwadde yafuna obuzibu kati ekyanyiza naye nga alien skin tuli mabega go omuntu bw'alaba kati ekyobutakukyalira mu ddwaliro kyakuluma naye wali tokolagana nabo Kasuku nabo nga balowooza kati bibagise nga bajja mu ddwaliro n'obagoba mu nsi jjukiranga nnyo tuula wansi leero ogambe nti omuntu ono nayawukana naye kuki naye Junior mubi kale tukkiriza mubi talinayo birungi kwebyo ebirungi kusinzira Kasuku omuntu bw'afuna accident wabawo possibility ey'okufa
omuntu atajja mu ddwaliro kukulaba nga mukwano gwo nga si mulwadde nga talina nnyo byakola nti oba yagenze bweru oyo taba mukwano gwo. They were not my friends. Kati gwenga wajja. Gwenga wajja. Naye wandiga nti Junior munnange ekiro kyajjo kye yankoze sijja kulinnyayo. Kasuku oliwo ebintu abantu bye bakola nga babikozesa buto tebannakula. Kati singa leero Shalom oba Ntambi bakeera ne bafuna ekizibu njoza butajja Kasuku kinkakatako ogendayo kinkakatako sigendayo. It dawns on me. Nanti wano mu Uganda nze nali ndabyeko embeera nalabako ebintu bya mirundi ebiri byonna byali ku Bobi Wine ne Bebe Cool. Bebe Cool bamukuba amasasi, Bobi Wine yagenda ku ddwaliro ne bamugaana okuyingira nti Bebe yagambye toyingira. Ne wano taata we yafa Bebe Cool n'aganze siziika ate nkubagiza Eddie yawe nabali abalala Bobi Wine simanyi nti yafiiriddwa. Ekyo kya bugwagwa. Chameleone singa yakomyewo ng'afudde bonna tebandize bandize webale nnyo kiri kiddamu kyoyogedde hypocrisy ngewante omuntu bw'alaba kati ekyobutakukyalira mu ddwaliro kyakuluma naye wali tokolagana nabo Kasuku nabo nga balowooza kati bibagise nga bajja mu ddwaliro n'obagoba. mu nsi jjukiranga nnyo tuula wansi leero ogambe nti omuntu ono nayawukana naye kuki naye Junior mubi kale tukereza mubi talinayo birungi kwebyo ebirungi kusinzira Kasuku omuntu bw'afuna accident wabawo possibility ey'okufa. Omuntu atajja mu ddwaliro kukulaba nga mukwano gwo nga si mulwadde nga talina nnyo byakola nti oba yagenze bweru oyo taba mukwano gwo. They were not my friends. Kati gwenga wajja. Gwenga wajja. Naye wandiga nti Junior munnange ekiro kyajjo kye yankoze sijja kulinnyayo. Kasuku oliwo ebintu abantu bye bakola nga babikozesa buto tebannakula. Kati singa leero Shalom oba Ntambi bakeera ne bafuna ekizibu njoza butajja Kasuku kinkakatako ogendayo kinkakatako sigendayo. It dawns on me. Nanti wano mu Uganda nze nali ndabyeko embeera nalabako ebintu bya mirundi ebiri byonna byali ku Bobi Wine ne Bebe Cool. Bebe Cool bamukuba amasasi, Bobi Wine yagenda ku ddwaliro ne bamugaana okuyingira nti Bebe yagambye toyingira. Ne wano taata we yafa Bebe Cool n'aganze siziika ate nkubagiza Eddie yawe nabali abalala Bobi Wine simanyi nti yafiiriddwa. Ekyo kya bugwagwa. Chameleone singa yakomyewo ng'afudde bonna tebandize webale nnyo kiri kiddamu kyoyogedde hypocrisy. And I want to pretend President to solve down Gabo Yari. Tekyasobola Bunoke Frank Antam tuzatwana lili puzzle. Tasobola. Ekyo yakingambye. Tamwagala. Puzzle yakigwagolo puzzle yankubidde. Puzzle yangambye bati. Nanga nti nozola ekimpanya bwekoze. Singa twasigala tuli wamu. Amukuwata bla boys dom lili puzzle. Tokimanyi. Tuchoka tokimanyi kati mwakatako okujayo buziina. Ntandika. Zenange mpulira bibya. Neta sikuliba. Neta zomanya mazima galiwo Shalom. But the problem I have like onsangudde kati manyi nyiza kati obwongo obusangu. Awe twagala atagabayo. Awe twagala kubanze olabanze wamaze mbabulireko. Nze okuba sente lwezagabanwa. Nze sadda muwuliza bikolaki? Liri puzzle ali ku live n'agamba yayingira mu kintu kyatamanyi. Wabula bwe yali afuna sente nga zijje wamini yali akimanyi. Is he being real? Waliwo moto somoliri awo mega be true to yourself. Oba ya makerero oba yaki. But be true to yourself. Was really puzzle true to himself? Ogamba mbu nayingira mu kintu kyesimanyi. Oba kyamabeere makadde oba kikola ki nayingira buyingizi mu kintu. Omanyi ayingira mu kintu nga tamanyi kigendererwa kyakyo. Bwe yali afuna sente wamini nga ali amanyi boys dormitory.
In fact obuzibu bwonna bwava ku ssente ezaava ewaamini liri puzzle okutola ku ssente z'abantu buli omu n'agamba bannange nedda tekijja soboka Kasuku ssente yazigaana milioni 7 yazigaana era aziwaffe Kasuku yagaana milioni 7 na emu n'agikwata n'agiwaloni Julius yali tafunye n'aganya Julius mumuweeko n'agamba endala muzeeyongeze Shamu nange nagula mwana Shamu yonga ko genda ogule emmotoka Ngaliri paza akulembe yaga ku milioni zababadde omusanvu njagala ko milioni 3 Kyogamba ba member bali bagakusira nga bagina maso nga besigaliri pazo Ebbuba ly'emikwano tweyanziza nnyo oli yakwagala nnyo twayagala kusharinga na muntu mulala yenna tweyanziza ate gwe n'oyagala omusharinge n'awulira ebbuba now nga closing out the month of April twali tutudde wano nojja n'oŋŋamba nti ku BBS mbatadde mbaddiza tawulo yaabwe kababeere nayo okitegedde bagituulemu bagifiiringe n'oŋŋamba nti okumanya babadde bankoowa nebbaluwa be nagiwa bagamba bugambi wadde ka end of year party naye katukwagalize kati ozaako ki nzizaako YouTube na skits ogenda zongeramu amaanyi nagamba skiti ozongeremu amaanyi kati engeri gy'oli unemployed nze nja kukuwaayo ne chance nzannyeko mu skiti yo era ofunayo skiti nga yeetaaga omuntu olubuto olunenenene ŋŋamba nkuyite ne black sugar we yagambye naye ajja kujja ate mwe type ya black sugar ani mutono gwe wennyini nze kwagamba ate Allan CRUZ abatakumanyi togenda kanyishata kale abaana bakubidde oluyimba Kasuku mulowooza enseke za Kasuku but they are loving that ka video katambudde bambi naye message yadde entuufu si buli omuntu yajja kuba luseke abantu balina okukimanya muyino zuuku kamukole oluseke lukubibwa muntu ng'okoze kulinnya kati byebintu byofunye ku BBS ekuwadde social capital sitoma naye gwomayo okubanga oyingira buyingiza ofisi ya Katikkiro sitoma kati weteezaamu Katikkiro abakubanga Brian White ne ku mikolo ng'ayokya ne ku mikolo nga olukusanga n'akwokyezaawo ne ku mikolo ampita by name bannange kale obirabanga ebintu era nga waliwo Katikkiro lwe yakola speech ye n'anteekamu neŋŋamba Katikkiro nganseereza naye era nga njagala ye enkalu Katikkiro njagala ye enkalu teeka butesi mu bbaasa ompeerezi kati nzo ndaba awo diiru gye naliko nga sente zaali nnyingi ampeeyo yakutukira ku gawukyawo naye tugenza okumaliriza ne gundi naye yavaayo nampijja era naye end of year party tagifunanga I mean bye party simanyi oba yagifuna ndowooza si muze gwabwe kusiibula bakozi bwe batyo okuteekayo ko nga NTV bwekola walusimbi nega munange osavinze ono agenze tumwebaza I don't know sina nyonyi kinene nnyo kyensobola kyogerako but maybe one day but you left I left of course not very happy but I left but I'm fine but since you left okoze studio yo wayongeramu amaanyi channel kati etambulira ddala bambi waliwo mukwano gwange emikwano egimu ejega mwana CRUZ goba wazookukotya okitegeera olina ng'osanga koligi wo naga mwana mago wazookukotya but it's not easy out here it is not easy self employment omuntu buli omu ayagala yatandika okukola ekikye but it's not easy waliwo oluusi lwotuuka mu bintu kati nga of late waliwo ebintu ebimu byoyitamu n'abaana bokozesa n'abaana abakolera nokesa noga wow kino abasajja kye baali bayitamu kyekyo kyekyo you get pakati ninga nga ina media house eyange okitegedde naye gwe osobola okugamba ku station yawe nga tuyinza otula mu meeting abakulu ne bagamba banange let's edit in time mugende ku assigned locations on time mutuke ku gondi on time
Wallahi nga gwe because bakwa salary utuka mbudde boyagala exactly no tuka kwa signed gundi no gamba pidi nakubira Allan oyina okubeera egundi nomga nzija bannange nga tomanyi agency gyaliko webale nnyo kati watandika ogitegeera notuuka kwa signed weba kwa signinze nokola nomanoga kati nkoye mwangambye sawa 2 kate ziziro no kitegeera ka right now otunuulira nogamba omwana omugamba Jose encha sawa 3 tubeere ku location bweti omwana nakutwako ku sawa 5 nga kitundu nzawo mba nkugobye you get kati otunulira embeera nogamba ate bintu bingi byoyiga ng'otandika self employment. One, kati ngaffe abalina YouTube channel ebiseera ebisinga obane tujja funa abaana naye nga abaana abo era nze abantu bagamba nnyo corporate companies this, corporate companies this, corporate companies, but corporate companies zina kye ziyigiriza. Bw'ofuna omwana nga takolerangako company oba zetutakani corporate company is organized obulungi kijja kutwalira akaseera omuyigiriza ebintu emu how things are made era ebimu yajja labanga omunyigiriza era ebimu ajja kulabanga oli bw'omugamba n'omugamba nti mutyaba Roni nga bw'okola nabo nobuga enkya ku makya tulina meeting wano ku ssaawa mmeka 2 bw'oba ne mutyaba jagamba Roni ebino mu ndowooza ya mutyaba si bwe ngamba nti walowooza naye mu ndowooza yabagamba bino bya YouTube tujja tuuka ku nnyawo tujja bikola you get chwa Kasuku nga CEO Kasuku live yekifaananyi kyalina ekya Kasuku live it's a company yeah. It's a company. I'm serious ngambye tukole this and this and this and this on this time baba okozesa bagamba it is YouTube tujja kutuuka you get mutyaba tugende shooting kino kamalamu kumalamu kano kachai the things we used to do gye baali batu employing kati bikachinze they are calling for meeting you have to rush somewhere company yeri mu kufiirwa sente but gwengo omuntu oli mu pantry oli mu kunywa chai olusi noga lero sijja zuukuka ne kati ne bagamba waliwo ne bagamba nti failure to do this ngenda kusala emitwalo 10 nobeera mu buliri bw'onoogamba baziteme nenga ne baziteme gye 10 batomanyi damage gyokozeku awo ku company obutajja okitegedde but right now otuulanga Allan CRUZ nga CRUZ exclusive nogamba okay this is my media house now noyogera ekintu omwana akulaga nti kamala okukola kino najjanga n'atambula naye ng'omulaba atambula mu mirembe gye kati gwe wootudde gwe nga CEO nogamba how much money am I losing right now you have to work with Kasuku agambye sawa 5 Jose omugambye jangu sawa tukano sawa 3 atuuse 4 Kasuku is calling yayomba Allan mwana you are fixing my schedule bichi mundo owulira ojjudde ya karate ebiseera ebisinga bw'obanga tolina bw'obanga oli wakubeera na boss mulungi if you want to be a very good boss bino byonna byenjogera mbize mu kaseera akatono kenvudde ku Telefayina nga neekozesa if you want to be a very good boss olina okuba n'empisa embi if you ever want to be a very good boss ngoyagala company yeekule olina okuba n'empisa embi empisa embi zenjogera ku kyekiriwa yugo okugoba yugo omuntu omugamba nti ofuna kakadde ago tegayiko either accept or leave kati bwaba kukozesa okiraba ngoyo omuntu mubi nnyo olaba ngoyo omuntu is not nice if you want to prosper in your business
if oyagala business yo eraginge mabega ngo oli mu kwekozesa, be too nice. Be too nice. Kwate mmere abakozi kibaye mu budde, salary wawe atukira mu budde nnyo, and sigamba nti bibi. Naye being too nice kills the business. It kills the business. I know. Naye kye nalaba eno mu self employment, man, tetuwummula. Nedda si tetu towummula. Nze kati ena abantu bange tebawummula kuba tubaffe ennaku ground. Kati ngenda ku example, eggulo twaddeko ebyo bya kooti biki. Twali tulina shooting Honorable Munyagwa. Kati nankubira ekiro nanga nti tukole saa 2 nenga sola kola saa 2 na shock saa 3. Nanga meka muti abantu yankubidde ku 10 nembubuukamu. Mwenga okyageza ko siko omubiri guzze no buzzeeri ku 12 ne tukwatagana. Sawa emuzi tusanze ku location. Saa 12 ana zitusanze ku location. Lero. Ne tukola. Lero. Yes. Kwe kuvaawo ne tujja wano kati tuli wano. Ayi tulina gwe tulinde era ajja wano. Ayi tukwate shenera 2 nesembayo. Lwaki nkugamba nti mu self employment kiri nacho. You get? It is gwe okukola. Okulowooza ennyo. You get? Cause waliwo otula wansi ngaffe bananyini channel zino. N'otula wansi. No brainstorming story. Ngoli bwogu. Bom. No brainstorming obongo. No kuba amasimu. Onagamba tugenda kukola. Naku disappointinga. Nenga ezo shoba dozi baliddeko nnyo. Kankubuuze. Gwe pain gy'ofuna nga tokoze shezo nga tezaapiyarinze si ye pain yemu muti aba gyafuna. Onfuna? Gwe oyina target gy'otargetinga ng'omuntu ne vision engeri gy'olabamu ebintu byo. Okitegeera? Kati gwe pain gy'oba owulira ng'ebintu ebimu tebituukiridde nga bw'oyagala. Si yoli gy'abafuna. However, business agifaako. Naye nga bwe nkugambye nti mu self employment ky'osooka okuyiga is oyiga okwagala business yo gwasooka ojjagala, kubanga boli nabo babokola nabo oli ayinza obutajagala nga gwe bw'okola ki bw'ojagala. Oli ayinza ojjagala olwa owaye wensi gyakawogo onfuna naye bw'afuna ekirala. Naye ate eno business yo tolina kirala kikugenda kufuna. Nze nafunako incidence emu where nga muli ndowooza oba olowooza nti ono omukozi mwagadde nnyo nnyo. Abalina business bajja kurelatinga. You love someone like so much. Ngolaba also like as a boss also kubanga olina omukozi gw'oyagala ng'omwagala nnyo. Natuuka ekiseera ogenda okuba essimu ku makya ng'okubira omukozi oyo ngaga ndi London natambudde ebintu tebyabadde birungi and nengo abadde kyaliwo and you're like mutyaba tosobola kukwata ssimu kunkuba nga mwana kasuku nagasegasemu nga tekigatta mutyaba ejjo twabadde ffenna olweggulo kumbe olweggulo lwogenda olinnya ng'okitegere tugenda kukola Honorable Munyagwa nakulinze ku seti saakulabye mwana nadde sinange gye mbikugamba omanyi mwana kati nenzijjukira mu media houses how employees live kati nga kikutuuseeko wano nogamba era nze mu career yange mu mawulire NBS bwe yampita nga banneetaaze ogenda mu career yange saayagalako omulundi n'ogumu kuva ku Telefayina nga sisiibudde atobagambye. You get? Kubanga nali nkirozezzaako nkimanyiko nkozeeko n'abantu
olinga mbadde muino shootinga nga yalina okukwata obwongo obuli happy buli set bulungi ogenda kuwa kitiibwa n'ayitamu n'atayitamu naye oba n'atayitamu n'agamba Allan nkedde eno ku mukolo mwana wabaddewo akasente ate nga kagwirawo mwana obimanyi ennaku zino tubadde tustragolinga naye nga mu mbeera yonna gy'abadde ayitamu obadde obeerawo kano otukesa n'ogamba nti okay so teweemalira nnyo mu muntu you get so nze guno omwaka neekozesezza nfunye experience mu bantu okwekozesa kukuyamba okumanya karakita z'abantu kukuyamba okumanya abantu n'oyiga though okuyiga oteekamu ssente nnyingi because you lose a lot of money through kuyiga. So was leaving BBS the right decision for you and was it worth it? Ku myaka gye ndiko. It was. Yes, and it's worth it. Yes, it's worth it because ndabye ebintu. Nze through self-employment ntegedde nti CRUZ osobola okera ku makya n'ojasenga company yo government n'egimanya okitegedde no travelinga all katasinga company yo gy'okozesezza kutambuza n'ogamba nti ekitegeeza the more you be organized future gyekoma okuba brighter. You get nti omuvubuka yenna namugamba nti toyisa mubosi wo maaso tonyooma but yiga because me I will say byonna byenkola ne expertise na n'okwongera okumanya abantu ne biki is all cutters of BBS as a brand. Oshitegedde not Sira boss BBS as a brand nagikozesa okuyiga bino byendi mukati so nayo bwoba oli eyo yigira awo ku kiki oliko era nze ne waba muvubuka nga nkola naye bonna benkola nabo mbagamba njigako byonjigako tambula genda okole byonjizeeko but nze kinnuma is njigako byonjigako enkyadduka. That's not a way to think. Gamba nti mwana CRUZ onjigiriza YouTube nze mutyaba nonjigiriza mwana okola akantu ngenze like the way Sharom he appreciates you everywhere he goes. Kasuku wanjigiriza kino n'agenda bwe yagenda bw'akomawo temukola. So you faced the realities. I faced the reality of self-employment. Yes, era nkirabye kikola kale nawe weegoba seegoba baatugoba radio yaggalawo KFM balina bagoba bugoba neegoba kano kyagala okukolera media houses tokyayagala nange kati okola ku baba baba nkolayo olunaku lumu lukumala naye sente ze bampa ate eri nali nzikolera mwezi so that is the difference. Sente ze bakuwa nali nzikolera mwezi so it had to be that, you know. Anyway, thanks for coming by. Webala omwaka guno tukozeeyo emirundi ndowooza nga 5 but it's been and gundi zo zibadde nnungi nnyo towards CRUZ exclusive ogikoze obulungi obutagambika kwegamba by the Kasuku, one thing I would love to tell you nti kale tufaananyamuko character like you're not a mean person when it comes to content. You get nzolaba abaana bangi bajja ne baŋŋamba CRUZ njagala kuzannyamuko, I want to be part of your skits, I want to be an actor biki bwe banga approach yo nnungi nkuwa buwi era nze one person who gives a chance to someone without saying nti mpayo kino mpayo sente kola boti wano kola bwenti and you one person who gives interviews to at least every channel. You get tofaayo oluusi oba omuntu alina numbers oba talina but oli bwakukwatiriza obulungi omuwa. I've seen you do interviews with YouTubers ngolaba bambi talina number omulaba ayiiya buyiiya. You get and it's the reason why you're here. You're not here because Kasuku is a name. Nedda ne Katonda atunulamu naga kati Kasuku kikyatakoze musajja wange awadde Sharom na shininga
Kati Kasuku nawe oyinamu abantu b'owadde n'ogamba nti oyo namuwamu okitegedde n'ashayininga okitegedde nze lwakuba nti kale Chicken yamala nakola buli obuntu bwe yakola but besides that I'm proud of him cause namugamba and he listened to me nemuleta nemuwa abantu ne bamwagala mistakes ze yakola yazikolanga ngaye naye nze but then he reformed. Yes, he reformed but why Spice Dana ne Roger bayawukana wala simanyi kubanga ndudde nubalaba naye lero badde n'okulaba Roger so today when I meet Roger ngenda kulaba ojja muwooza njja mbuuza but tekisoboka kubanga olaba bali abantu wuliriza mubeere bulungi mweraba kikyo kiganyi kiganyi gy'olaga ndabayo bijjeeko mutyaba. Let's go. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wale somo yomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange